Right. Dear students, let us start today's session. Take 60 seconds time and then try to solve it. Right, let's see. A certain sum of money is invested for 6 years in scheme A, which offers simple interest at 7% per annum. When the same sum, principal same అని చెప్తున్నారు, same sum is invested in scheme B, which offers compound interest at 10% per annum for 2 years. Difference in amounts in scheme A and scheme B occurred is 3780. What is the principal? So ఇక్కడ 6 years ki 7% ante interest is 42%. Amount ante 142%. Compound interest at the rate of 10% per annum for 2 years. Compound interest is 21%. Amount is 120%. Difference antunaru 21%, which is equal to 3780. So 1% value kavali anante 3780 divided by 21. Principal anta calculate cheyamaru 1% value, which is equal to 100. 3 zeros unnai, denominator lo 2 multiple kani 5 multiple kani ledu. Answer lo compulsory ga only 3 zeros maatrame ravali kabatti options ఇవ్వటానికి ఛాన్స్ లేదు. 21 వన్ టైం గ్యారంటీగా ఉంది. లాస్ట్ డిజిట్ 1 into 8 అంటే 8 అవుతుంది. పక్కన 3 zeros అంటున్నాం. 18,000 ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అగైన్ టేక్ 60 minutes time, not even 60 కూడా అక్కర్లేదు, బట్ టేక్ 60 minutes time and then try to solve it. Right. The area of the four walls of a room is 20 to 68. The height of the room is 18 meters. The length of the room is twice that of breadth. What is the
ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ ఏరియా ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. రైట్. సో ఇక్కడ 4 వాల్స్ అని అంటున్నాం. మీరు ఉన్న రూమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ 2 వాల్స్ ఉన్నాయి, సిమిలర్ వాల్స్. లెఫ్ట్ రైట్ 2 వాల్స్ ఉన్నాయి, అవి రెండు కూడా సిమిలర్ వాల్స్. బట్ ఏరియా ఎంత అవుతుంది అంటే 2 వాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2h ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి, ఇది ఏరియా అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా హైట్ మెన్షన్ చేశారు, లెంత్ ఈజ్ ట్వైస్ దట్ ఆఫ్ బ్రెడ్త్ అన్నారు. కాబట్టి 2 టైమ్స్ ఆఫ్ హైట్ ఈజ్ 18, బ్రెడ్త్ని బి అని తీసుకుంటే లెంత్ 2 టైమ్స్ అన్నారు, దట్ బికమ్స్ 2b. దిస్ ఈస్ ద ఏరియా విచ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 2268, 2268. So 9 cancellation 2 times, 9 2 times 18, 5 times and then 2 times. 2 into 2, 4 cancellation, 463 times అవుతుంది. 3b is equal to 63 కాబట్టి b is equal to 63 by 3 which is equal to 21. Breadth is equal to 21, length they said which is twice of it which is equal to 42. బ్రెడ్త్ అనేది మనకి 21 వచ్చింది. అడిగింది ఫ్లోర్ ఏరియా. ఫ్లోర్ అంటే లెంత్ బ్రెడ్త్ కాబట్టి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ 2 నంబర్స్ 42 ఇంటూ 21. ఆన్సర్ మస్ట్ ఎండ్ విత్ 2. ఆన్సర్ అనేది 2 తోటి ఎండ్ అవ్వాలి. కాబట్టి 3 ఆప్షన్స్ క్లియర్గా ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. 42లో 3 మల్టిపుల్ ఉంది, 21లో కూడా 3 మల్టిపుల్ ఉంది, అంటే ఆన్సర్ 9 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. ఇది కూడా కాదు. ఆన్సర్ 882. 882 is right answer. 882. 882 is the right answer. Right, next question. Take a minute time. Those people who gave wrong answer, just identify what exactly went wrong. మీరు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఇది 11 1/9 days. 11 1/9 days. Right? AB together can finish a piece of work in 11 1/9 days. B is 20% more efficient than A. If B starts working alone on the same piece of work and A joins him after 6 days, in how many days the entire work will be completed? AB ఇద్దరు కలిస్తే 11 1/9 days అని అంటున్నారు. 11 1/9 days. దీన్ని మనం 100/9 days అని రాయొచ్చు. 100/9 days. ఏ ఎఫిషియన్సీ బి కంటే 25% మోర్ అని అన్నారు. కాబట్టి ఏ ఎఫిషియన్సీ 100% అనుకున్నట్లయితే బి 125% అవుతుంది. అంటే ఎఫిషియన్సీ రేషియో 4:5. ఏ 4 యూనిట్స్ చేస్తే బి 5 యూనిట్స్ చేస్తున్నాడు అని అనుకుందాం. ఇద్దరు కలిసి చేస్తే 9 యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తారు. అలా 100/9 days చేయాలి. అప్పుడు మరి టోటల్ వర్క్ కావాలి అని అంటే 9 యూనిట్స్ ఇంటూ 100/9 days అని అంటాం. 9 గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 యూనిట్స్. ఇది టోటల్ వర్క్. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ వర్క్ని బి స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఏ జాయిన్డ్ ఆఫ్టర్ 6 days. అంటే ఫస్ట్ 6 days ఓన్లీ బి మాత్రమే వర్క్ చేశాడు. బి పర్ డే 5 యూనిట్స్ చేస్తాడు. అలా 6 daysలో బి అనే అతను 5 days వర్క్ చేశాడు కాబట్టి 6 days వర్క్ చేశాడు కాబట్టి 6 into 5 30 యూనిట్స్ వర్క్ అయిపోతుంది.
70 యూనిట్స్ వర్క్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 70 యూనిట్స్ని ఏబి ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారు. ఏబి ఇద్దరు కలిస్తే వాళ్ళకి పట్టే టైము 70/9. 70/9 అంటే 7 963 అండ్ దెన్ 7/9 days. 7/9 days. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో క్లారిటీ ఉండాలి. హౌ మెనీ డేస్ ద ఎంటైర్ వర్క్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ అని అన్నాం. ఎంటైర్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి అని అంటే ఓన్లీ బి 6 days చేశాడు. తర్వాత ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కలిసి 7/9 days చేశారు. కాబట్టి మొత్తం 13/9 days ఆన్సర్ అవుతుంది. 13/9 days. ఇదే క్వశ్చన్లో ఇన్ కేస్ రిమైనింగ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడిగినట్లయితే ఆన్సర్ 7/9 days చెప్పేయచ్చు. రిమైనింగ్ వర్క్ అయితే ఒక ఆన్సర్, టోటల్ వర్క్ అయితేనేమో ఇనీషియల్గా బి చేసిన 6 daysని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి, అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది. రైట్, సో టేక్ ఎ మినిట్ టైమ్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ దిస్. Right. Srinjoy gives 11% of his monthly salary to his younger brother and also keeps aside 20% of his monthly salary for household expenses. 1/4 of the remaining. ఎప్పుడైతే రిమైనింగ్ అని వర్డ్ వచ్చిందో అంతకు ముందు వరకు ఎంత పర్సంటేజెస్ అయిపోయినాయి చూద్దాం. 11 + 20 31% అయిపోయింది. రిమైనింగ్ 69%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 69/100 ఆఫ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఇది రిమైనింగ్. దీనిలో 1/4 హీ పేస్ టు ద బ్యాంక్ యాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ లోన్. దీనిలో 1/4 అయిపోయింది బ్యాంక్ లోన్కి. Srinjoy ఈజ్ లెఫ్ట్ విత్ 1/4 అయిపోతే రిమైనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 ఆఫ్ ద వాల్యూ, 3/4 ఆఫ్ దిస్ నంబర్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26,910 at the end of the month. How much of his monthly salary does he gives to his brother? ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. ఎక్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం 11% వాల్యూ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 11% వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఎక్స్ వాల్యూ. అయితే దీనిలో 11% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని మనకు ముందే తెలిసింది కాబట్టి ఒక్కసారి ఆప్షన్స్కి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ 11 మల్టిపుల్ కాదు, సెకండ్ ఆప్షన్ 11 మల్టిపుల్ కాదు, థర్డ్ ఆప్షన్ 11 మల్టిపుల్, అది ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇది 11 మల్టిపుల్ కాదు, ఇది ఫోర్త్ ఆప్షన్ 11 మల్టిపుల్, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ 11 మల్టిపుల్ కాదు. సో ఆన్సర్ ఎయిదర్ థర్డ్ ఆప్షన్ లేదా ఫోర్త్ ఆప్షన్ అవడానికి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేస్తే 3 క్యాన్సిలేషన్, 8 times 24, 29 ఉంది, 9 times, 7 times and then a 0. 69 cancellation, 69 once, 207 మిగిలింది. 207 అంటే 69 ఎగ్జాక్ట్గా 3 times అవుతుంది. అండ్ దెన్ 1 0. 400 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి ఇంటూ 400. సో ఇది మనకు వచ్చేటటువంటి ఎక్స్ వాల్యూ. And this value is equal to 13 4 times, which is equal to 52 and then 3 zeros.
దీనిలో మనకి 11% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే ఆన్సర్ కంపల్సరీగా 5500 కాదని మాత్రం కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. 5720 ఫైనల్ ఆన్సర్. లేదా ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనిలో 10% 1% యాడ్ చేయాలి. Hope you understand. So start the next question. Take 1 minute time for it. Out of all the people, only I could see 2 to 3 people are answering the question. What is happening to remaining people? Yes. Those who answered, reply it. Fifth option. Right, let's see. A car takes 16 hours to travel a certain distance at a certain speed. Certain distance, set certain speed, but you are given a time. If the speed is increased by 1/18th of the original speed, the car would have traveled 64 kilometers more in 16 hours. What is the original speed of the car? So ఈ క్వశ్చన్కి చాలా ఈజీగా కూడా చేయొచ్చు. స్పీడ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1/18th అని అన్నారు. డినామినేటర్లో 18th ఉంది కాబట్టి ఒరిజినల్ స్పీడ్ మనం 18 పార్ట్స్ అనుకుంటే చేంజ్ అయిన స్పీడ్ 1/18th ఇంక్రీజ్ అయింది అని అన్నారు. అంటే 19 పార్ట్స్ అయింది. ఇది స్పీడ్ గురించి. ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఈజ్ 18 పార్ట్స్, చేంజ్ అయిన స్పీడ్ 19 పార్ట్స్. ఫైనల్గా మన క్వశ్చన్ ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఎంత అన్నారు అంటే 18 పార్ట్స్ అవ్వాలి. కంపల్సరిగా 18 మల్టిపుల్ అవ్వాలి. 18 అనేది ఆల్రెడీ 9 మల్టిపుల్ కాబట్టి ఆప్షన్స్కి వెళ్ళి 9 మల్టిపుల్ వెరిఫై చేద్దాం. ఒకటే ఆప్షన్ ఉంటే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. దిస్ ఈజ్ నాట్ 9 మల్టిపుల్, దిస్ ఈజ్ నాట్ 9 మల్టిపుల్, థర్డ్ ఆప్షన్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్, ఫోర్త్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్, ఫిఫ్త్ హ్యాస్ టు బి యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. సింపుల్గా 9 మల్టిపుల్కి వెళ్ళిపోయాం. ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అనుకుందాం. ఈ క్వశ్చన్లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటి అని అంటే ఇనీషియల్గా మనకి 16 అవర్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశారో చెప్పారు, 16 అవర్స్ టైం అని చెప్పారు, సర్టెన్ డిస్టెన్స్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ టైం కూడా సేమ్ 16 అవర్స్లో ఇంతకు ముందు ట్రావెల్ చేసిన దానికంటే 64 కిలోమీటర్స్ ఎక్స్ట్రాగా డిస్టెన్స్ కవర్ చేశామని చెప్తున్నారు. సో మనం 1 అవర్కి క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకున్నట్లయితే 16 అవర్స్లో 64 కాబట్టి 1 అవర్లో ట్రావెల్ చేసిన ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 64/16 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 కిలోమీటర్స్. 4 కిలోమీటర్స్ ఇన్ 1 అవర్ ఎక్స్ట్రాగా కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్. ఇక్కడ 16 అవర్స్ అని అంటున్నాం అంటే టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. వెన్ టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, ఇప్పుడు టైం అనేది కనుక కాన్స్టెంట్గా ఉన్నట్లయితే డిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్. సో స్పీడ్స్ రేషియో ఏదైతే ఉంటుందో డిస్టెన్స్ రేషియో కూడా అదే ఉంటుంది. అంటే ఇది స్పీడ్ రేషియో అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా డిస్టెన్స్ రేషియో అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇనీషియల్గా స్పీడ్ 18 పార్ట్స్, తర్వాత 19 పార్ట్స్ ఉంది, డిస్టెన్స్ కూడా అదే ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1 పార్ట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. మరి మనకి 18 పార్ట్స్ కావాలి కాబట్టి డైరెక్ట్గా 18 4 టైమ్స్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 72. మీకు ఈ క్వశ్చన్లో ఈ ఒక్క పాయింట్ తెలిస్తే చాలు. ఇఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, డిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్. 18:19 ఈజ్ ద స్పీడ్ రేషియో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ రేషియో. రేషియో అనేది రెండిటికి ఒకటే ఉంటుంది. సో డిస్టెన్స్గా తీసుకుంటే 1 పార్ట్ పెరిగింది, అది 4 కిలోమీటర్స్ అని మనకు చెప్పేశారు ఆల్రెడీ. సో 1 పార్ట్ 4 అన్నాం కాబట్టి సేమ్ స్పీడ్ రేషియోనే కాబట్టి 18 పార్ట్స్ అంటే 18 4 times 72 డైరెక్ట్గా చెప్పేసేయచ్చు. రైట్, సో won't take much time, but still, yes. Start this question.
Rupak, you should have reading skill, that's what. Need to practice more and more questions. First of all, to understand anything, you should have peace of mind. Right, Lalita already answered 512, first option. Remaining people, there are only two variables. Let's start. 1/3 of x is equal to cube root of y. 1/3 of x is equal to cube root of y. From this, to eliminate cubic root, you need to take cube in left hand side and then right hand side. From that we can say x cube by 27 is equal to y. If 8 by 9 x square is equal to y, 8x square by 9 is equal to y. That is the second condition. Find the sum of x and y. So now in these two statements we have y value, that means both are equal. So now I am taking x cube by 27 is equal to 8x square by 9. And this value is equal to y. X square and then x cubic value gets cancelled and you'll have x here. 9 3 times. That means x is equal to 8 into 3, which is equal to 24. Now ఇప్పుడు మనకి y value కావాలి అని అంటే ఈ y value ని x value ని ఇక్కడ ఎక్కడో ఒక చోట సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. I prefer second one. So y is equal to 8 into x square, 24 ని 3 into 8 గా రాయొచ్చు, 24 square ని 3 square into 8 square గా రాయొచ్చు, divided by 9. 8x square by 9. x అనేది 24 కాబట్టి 24 square ని 3 square 2 square గా రాస్తాను, 8 square గా రాసా. 3 square 9 gets cancelled. 8 into 8 square అంటే 8 cube, that is equal to 512. కానీ అడిగిన క్వశ్చన్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై అన్నారు. 512 ప్లస్ 24 ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. 536. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. 536. మనల్ని వై అడిగినట్లయితే 512 దగ్గర ఆపేసేయచ్చు. బట్ అడిగిన క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, we were asked to calculate sum of x and y. So 24 plus 512 is our final answer. 512 cannot be the one. It has to be 536. Right, start next question. Take a minute time again. $3,600. Let's see. We'll see whether it is that or not. The cost price of two tables is the same. Cost price same annar kabatti I will start taking 100% each. One is sold at 100% each. One is sold at a loss of 15%. 15% loss kammutunnaru anante this is sold at 85%. ikkada cost price rastunanu, ikkada selling price rastunanu. And the other for 1728 more than the first. అంటే సెకండ్ దాని యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది
85% plus 1728, where its cost price is also equals to 100%. The net profit earned after selling the tables is 9%. Net profit అన్నారంటే total profit. Total cost price అనేది 200% ఉంది. సో దాని మీద 9% అంటే 18% అవ్వాలి. కాబట్టి టోటల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది 218%కి ఈక్వల్. టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ 200 ఉంది, దాని మీద మనకి 9% ప్రాఫిట్ అంటే 18, టోటల్ 218%. ఇది టోటల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే దిస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ సమ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ 170% ప్లస్ 1728. 78 వచ్చేస్తే 48% వాల్యూ ఇది. దెన్ 1% వాల్యూ కావాలి అని అంటే 1728 డివైడెడ్ బై 48. మళ్ళీ అడిగిన క్వశ్చన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ టేబుల్ కాస్ట్ ప్రైస్ 100% అన్నాం కాబట్టి ఇంటూ 100. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతి ఆప్షన్లోనూ 2 zeros ఉన్నాయి. ఆ 2 zeros ఈ 100లోవే కాబట్టి దాన్ని టచ్ చేయకండి, అది అలానే ఉంచేయండి. లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫై చేద్దాం. 8 multiplied by which number ends with 8? 8ని 1తో మల్టిప్లై చేస్తే 8తో ఎండ్ అవుద్ది, లేదా 6తో మల్టిప్లై చేస్తే 8తో ఎండ్ అవుతుంది. 6 into 8 కూడా 8 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ అనేది 100తో ఎండ్ అవ్వాలి. 2 zeros కామన్గా ఉన్నాయి కాబట్టి 8 into 8, 8 into 6 లేదా 8 into 1 అంటే ఆన్సర్ 100తో కానీ లేదా 600తో కానీ ఎండ్ అవ్వాలి. ఇచ్చిన ఆప్షన్లో 600తో ఎండ్ అయ్యేదే ఉంది కాబట్టి 3600 ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. 3600 ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 3600. రైట్. సో నెక్స్ట్ స్టార్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ టేక్ 1 minute టైం. ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఏజెస్ క్వశ్చన్, సో ఈజీగా చేసేయచ్చు. Let's start. When Neha's age will be twice her present age. Neha present age n అనుకుందాం. When her age is twice, that is 2n, will be 21 years less than Shahid present age. ఇది 21 years less than Shahid present age అని అంటున్నాం. Difference between Shahid present age and Neha present age is 38. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు that can be s minus n అవ్వచ్చు లేదా n minus s కూడా అవ్వచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. రెస్పెక్టివ్లీ అనే వర్డ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి బోత్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. మనం ఒక పాసిబిలిటీ తీసుకుని స్టార్ట్ చేస్తాము, దాంతో ఆన్సర్ వస్తే అది ఫైనల్గా పెట్టేస్తాం. ఎందుకంటే నన్ ఆఫ్ ది అబో కెనాట్ బి డిటర్మిన్, ఇట్లాంటివి కూడా లేవు కాబట్టి. ఒకవేళ దీంతో ఆన్సర్ రాకపోతే సెకండ్ది కూడా ట్రై చేయాలి. సో ఫస్ట్ దే తీసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ నేహాస్ ఏజ్ 4 years hence అండ్ షాహిద్ ఏజ్ 6 years hence? ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి షాహిద్ ఏజ్ కావాలి అని అంటే దీని నుంచి n plus 38 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షాహిద్ ప్రజెంట్ ఏజ్. ఇక్కడ షాహిద్ ఏజ్ కావాలి అంటే 2n plus 21 అంటే ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి n plus 38 ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి
2n plus 21 both are equal. n అటు తీసుకువెళ్ళినట్లయితే from this Neha's age is equal to 38 minus 21 which is equal to 17. ఇప్పుడు మనకి షాహిద్ ఏజ్ కావాలి. షాహిద్ ఏజ్ కావాలి అంటే n plus 38 ఉంది కాబట్టి s is equal to 17 plus 38 which is equal to 55 years. That is equal to 55 years. మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్, ప్రెజెంట్ ఏజెస్ కాదు అడిగింది. నేహాస్ ఏజ్ 4 years hence. నేహా ప్రెజెంట్ ఏజ్ 17, 4 years తర్వాత అంటే 21 years అవుతుంది. అండ్ షాహిద్ ఏజ్ 6 years hence. ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ షాహిద్ 55, 6 years తర్వాత అంటే 6 years యాడ్ చేసినట్లయితే 61 అవుతుంది. Now we were asked to calculate sum of both the numbers which is equal to 82. మనల్ని అడిగింది సమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రెజెంట్ ఏజెస్ అయినట్లయితే 72నే ఆన్సర్. కానీ నేహాకి 4 years తర్వాత, షాహిద్కి 6 years తర్వాత అన్నారు. అంటే ఓవరాల్గా 10 years కూడా పెరుగుతుంది. శ్రీను, ఐ థింక్ యూ హెవ్ ట్రైడ్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రెజెంట్ ఏజెస్. ప్రెజెంట్ కాదు మనల్ని అడిగింది, వేరే క్వశ్చన్. రైట్, నెక్స్ట్ start this question again. 1 minute is also sufficient. Okay, let us start this. There is a circular path all around a circular lawn. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఒక సర్క్యులర్ లాన్ ఉంది. సర్కంఫరెన్స్ 154 అన్నారు. సర్కంఫరెన్స్ అంటే 2πr. 2 into 22/7 into r1. ఈ సర్క్యులర్ యొక్క రేడియస్ నేను r1 అని అనుకుంటున్నా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 154 అని చెప్పారు. 22 ఎగ్జాక్ట్లీ 7 times అవుతుంది. r1 అనేది 7 into 7 49/2 అంటే 24.5 అవుతుంది. 24.5. ఇక్కడ there is a path outside the rectangle with width 17.5 అన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఇంకొక సర్కిల్ ఉంది, దీని విడ్త్ 17.5 అన్నారు. సో ఇప్పుడు అవుటర్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ని r2 అనుకుంటే అది r1 ప్లస్ విడ్త్ 17.5కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అంటే 24.5 ప్లస్ 17.5 ఈ రెండు యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి 42 అవుతుంది. 42 meters. r2 అనేది అవుటర్ సర్కిల్, అంటే r1 ప్లస్ విడ్త్ కూడా యాడ్ చేయాలి. 24.5 ప్లస్ 17.5 యాడ్ చేస్తున్నాం. అవుటర్ సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ అన్నారు. అంటే 2πr2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 2 into π 22/7 into r2 వాల్యూ వీ గాట్ ఇట్ యాజ్ 42. 7 6 times అవుతుంది. సో ఫైనల్గా 44 into 6 times మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆన్సర్ అనేది 4తో ఎండ్ అవ్వాలి. 6 into 4 24, 4తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్స్. 44 అనేది 11 multiple కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ 11 multiple కాదు, కాబట్టి ఇది కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి 264. లేదా 46 times 240, 4 into 6 24,
240, 24, 264 ఆన్సర్ పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్లో మీరు ఇనీషియల్గా కనుక సర్కంఫరెన్స్ అన్నారు కదా, అంటే 2πr, పై ఇన్వాల్వ్ అయిన కేసెస్లో ఆన్సర్ 11 మల్టిపుల్ అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీరు 11 మల్టిపుల్ కూడా వెరిఫై చేయొచ్చు. కానీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో 2 ఆప్షన్స్ 11 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ ఆప్షన్ 2 మల్టిపుల్, ఎట్ ది సేమ్ టైం థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 11 మల్టిపులే ఉంది. సెకండ్ ఆప్షన్ 11 మల్టిపుల్, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 11 మల్టిపుల్. అలా కాకుండా ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఒకే ఒక్క 11 మల్టిపుల్ ఉన్నట్లయితే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్, డైరెక్ట్గా అదే వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ రెండు కూడా 11 మల్టిపుల్స్ కాబట్టి ఆన్సర్ కంపల్సరీగా మనం చేయాల్సిందే. సో దిస్ సీమ్స్ లిటిల్ లెందీ. సో విల్ స్టార్ట్, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు స్పేస్ లేదు ఇక్కడ. సో విల్ స్టార్ట్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ. ఎక్కువ టైం పట్టదండి వీటికి, చాలా తక్కువ టైమే చేసేయచ్చు. రైట్, వీ కెన్ ట్రై నౌ. జస్ట్ లెట్ మీ రీరైట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఈ నంబర్స్ అన్నీ కూడా మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకెళ్ళాలి. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ నెగిటివ్ నెంబర్. 648 డివైడెడ్ బై 36 ఇంటూ 14 ప్లస్ 36 స్క్వేర్. 35 స్క్వేర్ తెలిస్తే ఈజీగా 36 స్క్వేర్ చేసేయచ్చు. 35 స్క్వేర్ ఈజ్ 1225. దీనికి 35 అండ్ 36 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 71 మనం యాడ్ చేయాలి. 1296 ప్లస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2528. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్కి కావాలి. 9 4 times 9, 7 times 63 and then 2 times 2 18 times. 18 into 14 అంటే 18ని మనం 16 plus 2, ఇది 16 minus 2 అనుకున్నట్లయితే 16 square minus 2 square 256 minus 4 అంటే 252 అవుతుంది. ఈ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేసి మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. 8 4 and then 5 1. 1548 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్తే మైనస్ 1548. ఫస్ట్ 1528 సపరేట్ చేద్దాం, తర్వాత ఇంకొక 20 సపరేట్ చేద్దాం. 1528 సపరేట్ చేస్తే 1000, ఇంకొక 20 సపరేట్ చేస్తే 980 డైరెక్ట్. రైట్, సో యూ హ్యావ్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ డెసిమల్స్లో ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం చేయాల్సిందే. 120% అని అంటున్నాం, అంటే 5/6. హాఫ్ అంటే ఇంటూ 3/16 డైరెక్ట్గానే ఇచ్చారు, ఇంటూ 12 4/9 అంటున్నాం. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. 12 into 9, 9 12 times అంటే 108 plus 4 112 divided by 9. 9 12 times 108 plus 4 28 and half అని అంటున్నాం. 28 2 times 56 plus 1 57 divided by 2. సో ఇక్కడ రైట్, everything is off only. 3 2 times here, 2 into 2 4 2 times and then 8 times. Cancellation with 4 7 times and then 4 times. Cancellation with 3 times here and then 19 times here. No more simplifications. Now we have 5 into 7, that is 35, 19 times divided by 12 we have, which is definitely is going to come in something else. 19 times ante 20 times minus 1 time,
20 టైమ్స్ అంటే 700 మైనస్ 1 టైం 35 తీస్తున్నాం 665. 665 డివైడెడ్ బై 12 అంటున్నాం. 12 5 టైమ్స్ 60. ఆన్సర్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ 5 సంథింగ్ else. 28. 2 times 56, 1 by 7. Yes, 120%. 5 by 6 kaadu, that is 6 by 5. I am mistaken. 120% is 6 by 5 into 3 by 16 into 112 by 9 into 57 divided by 2. డెసిమల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 into 2 అంటే 10. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని మనం పక్కన పెట్టేద్దాం. క్యాన్సిలేషన్ విత్ 4 times here, 4 28 times here, 28 times. Again 4 7 times. 3 times 3 2 times. డినామినేటర్లో 10 ఉంది, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. 2 into 7 అంటే 14 into 57 డివైడెడ్ బై 10. డివైడెడ్ బై 10 ఉంది కాబట్టి డెసిమల్ తర్వాత ఓన్లీ ఒక డిజిట్ మాత్రమే రావాలి. 4th ఆప్షన్ 5th ఆప్షన్ ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ డెసిమల్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. మనకి డినామినేటర్లో 10 ఉంది అని అంటే ఓన్లీ ఒక డిజిట్ మాత్రమే ఉండాలి. లాస్ట్ డిజిట్ వెరిఫై చేద్దాం. 4 into 7 అంటే 8, అంటే ఆన్సర్ 0.8తో మాత్రమే ఎండ్ అవ్వాలి. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఎస్, I have understood, Rupak. Right. Observe the same here. If denominator goes to right hand side, already we have 1100 and this becomes into 1024 divided by 16,000. That is equal to the entire left hand side value. ఇప్పుడు 6.4 into 5.3 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తే మైనస్ 6.4 into 5.3 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ 5/5.7. మరి ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి అని అంటే 5.7 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్తుంది. దట్ బికమ్స్ 1/5.7 ఇంటూ దిస్ మచ్. ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన వాల్యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 zeros గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ 0 అలానే ఉంచుదాము. క్యాన్సిలేషన్ విత్ 16, హియర్ ఇట్ ఈస్ 10 times. 16 6 times 96, 64 ఉంది. 16 4 times. 11 into 64 అంటే 10 times plus 1 time అవుతుంది. 10 times is 640 plus 64 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 704. కానీ డివైడెడ్ బై 10 ఉంది అంటే 70.4. సో ఈ బ్రాకెట్లో ఉండే వాల్యూ 70.4 ఆర్ ఐ విల్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ 40. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 2 digits ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 2 digits తీసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. మైనస్ 64 into 53 అనుకుందాం, డెసిమల్ తర్వాత పెట్టుకుందాం. 64 50 times అంటే 3200. 64 3 times అంటే 192. బోత్ టుగెదర్ 3392. ఇక్కడ డెసిమల్ తర్వాత 2 digits ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ 33.92. దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/5.7. దట్ విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్. 34 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి 0.08 తర్వాత యాడ్ చేద్దాం. 34 సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే 36 అవుతుంది. దెన్ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 36.40. దానికి 0.08 యాడ్ చేయాలి కాబట్టి 48 డివైడెడ్ బై 5.7 ఉంది. 5.7. న్యూమరేటర్లో 2 digits ఉన్నాయి, డినామినేటర్లో ఓన్లీ 1 digit ఉంది. కాబట్టి దీన్ని 570 అనుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్గా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. 570 6 times తీసుకున్నట్లయితే 6 into 5 గ్యారంటీగా 6 times వస్తుందని తెలుసు. అంతవరకు వచ్చినప్పుడు ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. యు నో దట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 times.
యూజింగ్ 6 దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 6 టైమ్స్ అని గ్యారంటీగా తెలిసింది కాబట్టి ఆప్షన్స్లో ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, అదే మన ఫైనల్ ఆన్సర్. రైట్. సో విత్ దిస్ we will conclude today's session. 2401 under root value, that is equal to 49, divided by 196 into 48 is equal to 444 divided by x. 49 exact గా 4 times పోతుంది. దీన్ని మనం 50 - 1 అనుకున్నట్లయితే 4 టైమ్స్ చేస్తే 200 - 4 అంటే 196. 4 12 టైమ్స్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 444 డివైడెడ్ బై 12. 12 3 టైమ్స్ 36, 84 ఉంది. 84 ఉంది అని అంటే 7 టైమ్స్. 37 ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. సో వీ హ్యావ్ ఎ టైమ్. విల్ క్లోజ్ దిస్ ఆఫ్టర్ 15th క్వశ్చన్. రైట్. ఇందులో -x ఎప్పుడైతే x వాల్యూ ఎక్కడుందో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా, రైట్ సైడ్ ఉందా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే పాజిటివ్ ఉంటే అది అక్కడే ఉంచాలి. ఒకవేళ నెగిటివ్ ఉంది అంటే రైట్ సైడ్కి పంపించాలి. ట్రై టు మేక్ ష్యూర్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ పాజిటివ్ x నెంబర్. -x ఎటు పంపిస్తున్నట్లయితే 648 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు రీరైట్ చేద్దాం. 1774 - 153 డివైడెడ్ బై 6 ఇంటూ 513 డివైడెడ్ బై 19. -x అటు వెళ్ళిపోయింది. 489 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వచ్చినట్లయితే -489 అవుతుంది. సో ఇందులో ఇది న్యాచురల్ నెంబర్, ఇది కూడా న్యాచురల్ నెంబర్. బట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూమరేటర్లో ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, డినామినేటర్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మీకు కంపల్సరిగా న్యాచురల్ నెంబర్ అయితే రాదు, కంపల్సరిగా డెసిమల్ అయితే వస్తుంది. ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు అని కాన్ఫిడెంట్గా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇంటీజర్ రాదు, అక్కడ మనకి డెసిమల్ వస్తుంది. సో నా క్యాన్సిలేషన్కి వెళ్ళినట్లయితే 19 క్యాన్సిలేషన్ 19 క్యాన్సిల్ అవ్వదు ఇందులో. రైట్. 19 2 టైమ్స్ 38 అంటే 133 ఉంటుంది. 19 7 టైమ్స్ 7 టైమ్స్ 3 9 టైమ్స్ 3 2 టైమ్స్ 153 9 టైమ్స్ అని అంటున్నాం. 10 టైమ్స్ -1 టైం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 200 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి 47 యాడ్ చేయొచ్చు. 200 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1300. 47 యాడ్ చేసినట్లయితే 77. సో దిస్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఈస్ 1377. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి 489 నెగిటివ్ నెంబర్ కూడా ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డివైడెడ్ బై 2 కూడా ఉంది కాబట్టి బై 2 చేద్దాం. సో దిస్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 688.5. This is a negative number, and at the same time we have 489. This is also a negative number, 0.57. ఇంతటితో ఆన్సర్ వస్తుందేమో ట్రై చేద్దాం. ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్ 4తో ఎండ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ నెంబర్ 7.5తో ఎండ్ అవుతుంది. 4లో నుంచి 7.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ 6.5 అవ్వాలి. 6.5తో ఎండ్ అవుతున్న ఆన్సర్ ఒకే ఒకటి ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేసింది ఈ పార్ట్. దిస్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్ విచ్ వీ గాట్ ఇట్ యాజ్ 688.5. వీ హ్యావ్ అనదర్ నెగిటివ్ నెంబర్